Мне надо бежать? Я вот бегу. Вот куда бежать? Ой, зависит от камеры. Отвратительно. Нет. Вообще крайне неудобно. Да, точно. Очень неудобно. Ам. Что это такое? Такое какая-то Что жуткая. такое? Вот. Игрушка его сына, что ли? Прям с начала игры здесь такой... Уже какой-то там трешняк идет непонятный. Вопли, крики. Как кинцо. Да. Вначале. Да. Кто придумал такое управление? Ну, пожелать всего хорошего и пожать шею. О, здравствуйте. Давай поговорим. Блин. Вот прям попасть еще надо. Разыграл. Я не поняла, что это, конечно, было. Что там взять? Вот прям вот так вот навести надо. Чтобы навести, ты... надо еще подойти. Отойти надо, отойти. Ага, не говори. Да, вроде как должна быть... Сок выжимает, смотри. Воздух. По-гейски. Небольшой, с кем мы разговариваем. Приятного аппетита. Желание загадывает. Странный Новый год. Кушай. Голодный мужик, отстаньте от... Он поджег сам себя. Ты чё, псих? Быстро он и сдох. Раз. Нет. Он и сдох. Возможно, будем играть за его... Вау. Он, похоже, решил, что лучше я, чем сын. Возможно. Кто-то пытался отвести от... Но в любом случае он решил спасти семью. Но он подумал, что лучше я. If my calculations are correct and the International Postal Service is kind, this letter will keep you company as you make the final leg of your journey to Scotland. I hesitate to say anything for fear you'll think me foolish, even hysterical. Your father made it his life's work to research his family's twisted history. This and his obsession with the occult combined to unravel his poor mind. John loved his family and his family home, but he hated and mistrusted them in equal measure. Son, beware of the Gordons. Blood is not always thicker than water. Your loving mother. Так, что нам нужно изучить? Изучаем. Он здесь. И
Где ответ? Эти. Да. Да, непонятно. Список заданий. This countryside couldn't be more different to India. Ничего общего с Индией. Good sir, how much longer until we reach the castle? Almost there, sir. Just like 2 hours ago. The estate really does lie off the beaten track. 2 часа назад. Я знаю короткую дорогу. Я здесь 100 раз ездил. Так, о чем мы? Сколько? Я только что его изучала. Ну, это странная записка. Карманы. Вау, башня. Может, она куда-то ставит. Фрагмент от чего-то. We have arrived, sir. Это поток счастья поступления. О, я идет. Welcome, Mr. Gordon. I'm Andrew Harrison. Mr. Harrison, it's good to finally meet you. From our correspondence, I expected you to be older. Thank you. I'll lead the way. It's quite dark already. We can continue to talk inside. He's arrived, my lady. Что это там? David, welcome to Skahandu House. Lady Margaret, how kind of you to welcome me in person at such a late hour. An impressive building. Skahandu, though. Unusual. What is its meaning? Unusual only if you have not bothered to study Gaelic. It means Black Mirror House. Many generations of the Gordon family have been master of this house. It is a great responsibility. Perhaps the greatest a man could bear. If I may, I would like to know more about my father's last days. It is too late in the day for such morbid talk. You do look so very much like John, though. Angus, please show Master David to his room. Yes, ma'am. I trust you had a pleasant journey. This place is rather remote, even for Scotland. It was most pleasing, thank you. I was fortunate enough to stop off in several fascinating places on my way here. How long have you been practicing law? I came to the bar a few years ago. I'm at chambers in Edinburgh with lawyers who have served the Gordon family for generations. I'm embarrassed to ask, but it is my job. Have you proof of who you say you are? You are David Gordon, son of the late John Gordon. Please, I quite understand. Here you are.
What a curious object. Знает. Да. Порно. Или ложь. No, it's nothing. Just a trinket from India that I carry for luck. I see. I trust it brings you all the luck you deserve. Now, if you'll excuse me, I have some work waiting for me in the library. I could not in good conscience sleep with it unfinished. I'll be staying in the house for a few days, so no doubt we'll bump into each other again. Don't worry, Mr. Gordon. You're in good hands here. Ага. Да. Очень вдохновляющая речь. Follow me, Master David. Куда мы идем? Скажи мне. Your grandfather, His Lordship Edward Gordon. Зеленый. There is no denying it. We are family. На борода. Ага. Там еще цветы. Somebody still cares. Maybe you weren't as bad as Mother believed. По-моему, ему не самый лучший. Grandfather Edward. Father never spoke of you, but Mother never had a kind word to say. You were the worst of the lot, she said. Да, интересно, почему. Я думаю, что, может, позже это выяснится. По-моему, он пошел куда-то сюда. Гениально. This way, Magnificent. sir. That is the master's study, sir, but there'll be plenty of time to examine it in the light tomorrow. Если сегодня он симпатичный, да? Давай уже. Что? Иди назад. Мега и чуть ближе. тупое управление. I suppose it's hard to keep things dry, what with all the rain you get here. Most amusing, Master David. We do our best, sir. None of us are as young as we used to be. Понятно. If you would be so kind as to follow me, sir. Да, подожди. Почему моя комната так далеко? Крысы следят за тобой. It does that sometimes, sir. Иногда они звенят, когда ты на них смотришь. Lady Gordon expects you for breakfast at 8, sir. Thank you. Lady Gordon called you Angus? Pleased to meet you, Angus. Yes, sir, she did. I am Mr. McKinnon. Mr. McKinnon. Yes. I'd advise you not to leave the room tonight. Ticking clocks are not the worst thing you may encounter in the house at night, if you don't know your way around. Sleep well, sir. Maybe he's more of a morning person. I doubt this place could ever be properly warm. I got somewhat turned around following Angus through the house. Sorry, Mr. McKinnon, but I think my room is probably around here somewhere. Да, вот так вот. Я не уверена, что мы ориентируемся в этом доме. Это... Нужно будет время, чтобы поизучить. This looks like... Wait a moment. This is a piece of a model.
Пакет может быть где-то в доме? Я не понял, он нашел это место? А, да, вот This что я room вижу. has to be next to mine. Is this what Father was trying to tell me with the trinket he sent me? This room has to be next to А, mine. это так и будет. Это будет напоминание, Да, видишь, куда нам просто. нужно. Glad I don't have to carry you around anymore. Mr. McKinnon lifted you up with ease. Разговаривать с чемоданом? Without some obscure local law that required me being here in person, I would probably never have come. A pigeon amongst the cats. Sorry to inform you of death of John Gordon. Stop. Please return to Skahandu House. Stop. Andrew Harrison, lawyer. Stop. I should get a new passport. This one's filling up. This handsome, cheery, sober man. He's not the one I remember from my childhood. Трезвый, жизнерадостный. Что? Not many matches left. А. Да, я вижу. Боги говорят, разговариваем с предметами, это нормально. Плохо. Конечно, нормально. Плохо, когда они с тобой. Ну, когда они начинают отвечать, да? Да. Поддерживать диалог. Да, такое про котов. Нормально, когда ты разговариваешь с своим котом, но когда он начинает тебе отвечать, то уже тревожный звоночек. In an old house like this one, sooner or later no drawer stays empty. Pieces of some kind of drawing. How odd. The candle is nearly gone, but it should do for a while once lit. Ah, just what I need. Кажется, Empty. Hold on. What's this? он там увидел Что фрагменты фрагменты фотографий. Можно как-то заглянуть? Так, тут две С той двери. стороны кровати. I will put your Туалет. high praise of Scottish water to the test, Father. Later. Он открыл дверь, с кем-то поговорил и закрыл. Он понял, что мы еще здесь не закончили. Ну, это ванная. Наверное. Ну, я вышла. Обратно к ним часик. Привет. My faithful friend Insomnia. I wonder if Andrew has left the library yet. Он предлагает нам библиотеку. Вроде всё. Что здесь? Предлагает А, это вот что за дверь? оказалось, мы через... О, Ну, в мы принципе, зашли. логично, мы зашли в эту. Там коридор был. Да. То, что там были часики. А, так, что у нас здесь? Да, не странно. More pieces of the same drawing. Снова части Maybe I того can же make out рисунка. what it shows if I had enough of them.
У нас будет мозаика. We meet again, old foe. Можно меня как-то развернуть? Вижу. A dumb waiter, big enough to fit your own weight and food into. Надеюсь, это не намек. Да уж. Тут придется от В кого-то кухонном убегать. лифте я не хочу кататься. Лифтами. No, this isn't right. There should be a room here. No, this isn't what I need either. Where is it? Eavesdropping, Mr. Gordon? That's hardly proper. Если он ничего не нашел, то он слишком увлечен. Полиция. Я вниз. А я как раз сюда и шла. Палец. That looks daunting. Daunting, but rewarding and fascinating. Fascinating. Yes, indeed. The history of the Gordon family goes back a long way. So it's true we are one of the oldest families in Scotland. Oh, much more than that. The Gordons have owned this land back into antiquity, before records were even kept. Add to that some unique and unusual local laws. Well, it can be a challenge, but a welcome one. Did you know my father? I was called to the house shortly after your father arrived. Why did that need a lawyer? Those complex local laws I spoke of were to blame. Your father left when Edward died, so none of the required legal formalities to transfer the house were observed. Does that mean... Not at all. There will be no issue with transferring the estate to your name, if that is what you wish. Это его. have you had a chance to examine my papers? I have, and am delighted to say that everything is in order. I would not be doing my job if I didn't warn you that with Edward dead and your father absent, the family fortune has somewhat diminished over the years. However, the real treasure is the castle and the grounds themselves. I haven't spent as much time as I'd like here, but it is a unique place. I noticed that the door to the master's study is locked. Might I get a key for it? Of course. I will see to it that you are supplied with one, if there is one available. No door should be locked to the soon-to-be owner, after all. Well, it's been a long day. I bid you good night. I'll get myself something to read and then head Они to все the спать идут. Good night. Даже не успели ничего посмотреть. Hiding something, are we? Знаем. Тоже ищет тайную комнату. Да, Мы-то его знаем, очень, где она. его очень заинтересовала та вещица, которую мы случайно обронили. Заметь. И не его, а дворец. Блackout не придал такого значения, как дворец. И где? Большая хлебница? Is this what father meant by a family of snakes? Oh, locked. Как-то запись. Мне хлеба захотелось. Despair by a man called Howard Phillips Lovecraft.
О, Ghastly давай. shades of bygone gladness, clawing fiends of future sadness, mingle in a cloud of madness, ever on the soul to lie. Thus the living, lone and sobbing, in the throes of anguish throbbing, with the loathsome furies robbing night and noon of peace and rest. But beyond the groans and grating of abhorrent life is waiting sweet. О, на Он говорит английском больше, больше, да. чем пишет. Тоже об этом подумал. Of fruitless quest. The words of a troubled soul. Да, только половину мне не перевел, приятель. И не надо мне говорить, что все перевел. Я поверю. The Castle of Otranto by Horace Walpole. I started reading this, though never got round to finishing it. The gentle maid whose hapless tale these melancholy pages speak, say, gracious lady, shall she fail to draw the tear adown from thy cheek? О, Ghosts, legends, ancient history. Where's the rest of them? Книг нет. Selected poems by Edgar Allan Poe. Take this kiss upon the brow, and in parting from you now, thus much let me avow. You are not wrong who deem that my days have been a Халтура. dream. Халтура с переводом. Yet, if hope has flown away, in a night or in a day, in a vision Надо было or просто in none, поставить текст. is it therefore the less gone? All that we see or seem is but a dream within a dream. A dream within a dream. Там, наверное. Ну, это вообще смерть. Это мы будем долго блокировать. Это замок. Как... Ну, тут плутать. Кстати, это мы видим. Ладно, что ли? Точки нет? Нам не сюда. О, Что у нас тут такое? Фрагмент фотографии. вот это Хорошо. уже откровенное палево. Ай, Barging into someone's bedroom in the middle of the night is not how to earn their trust. что мы не хотим делать. Что там люди заняты. Идем. Не-не-не, куда ты идешь? Вот же. Father must have left something for me in the master's study. I suppose I could ask Mr. McKinnon to open it for me in the morning, but I'll have him breathing down my neck. And who knows what I'm to find. Ага. Будет так ходить за ним. Ну, пускай не ищет. Пришли. Почему на первый этаж? Тебя смотрю. Тук-тук-тук-тук. Давай, пожалуйста. Это лестница. Или подняться вон туда наверх посмотреть, что там творится. Наверное. Я что-то не видел лестницу. Она была. Опаньки. Там дворец. Да, мы, конечно. Shame. Я не Ethics скип. often speak volumes about the owners of a house. Ну и не надо. Да.
Спустимся на первый этаж. Exquisite craftsmanship. I doubt our family could afford a marvel such as this nowadays. Может быть, может быть. I can see the family resemblance. This one died very young. Ooh. And this one. None of them seem to have made it past middle age. Интересно, почему? Время-то какое? Года. Уже Больше углубились. 40. Старость. Уже углубились в свою древнюю древность. Библиотека.